look at his album covers is to see a myriad of characters who have never had to define the word commercial. Yet he has garnered millions of fans all over the world. Last week, 10,000 of those fans gathered at Nassau Coliseum to hear classic Bowie. Songs like Suffragette City, China Girl, Let's Dance, and Fame. Although a rather delicate 5'9", his charisma is larger than life. And moments before going on stage last week, I was privy to Bowie's thoughts. Although as a perfectionist, the superstar was somewhat distracted by the sound check. What a great life. Are they playing the right note? Yeah, well, we purposely do this out of tune. Nobody's ever said anything about it, but we have done, since the beginning of this tour, we've done Fame out of tune. Well, because they think they would be not cool if they admitted that they knew something might be a little off. It just sounds a bit angrier. That's kind of why we did it. It's an edge. Yeah. Ground control to Major Tom. It's an edge he sharpened over the years to cut through mediocrity, whether as his 70s character, Ziggy Stardust, as a movie actor, or as part of an unlikely singing duo at Christmas time. What is the favorite arena in which to play out your career? Is it a venue like Giant Stadium, or do you like the more intimate venues like a Broadway stage or perhaps on the movie screen? I think a certain amount of big stadiums is a lot of fun for a short while. I think it's very hard to feel as though one's improving as an artist in those kinds of places. I think to come to terms with an audience and what your material is, what the songs are, what you are as an artist, you get a better reading of what you're doing when you're working in a smaller kind of place. It was in the small venue of Broadway that he continued his artistry. I like love stories best too. If I had been Romeo, guess what? What? I would not have held the mirror to her breast. What? Hey, baby, your hands on right. Hey, baby. Right now, however, he can be found on the concert stage, and fans of the Thin White Duke take note. It is rumored to be the last of its kind. What can audiences expect at Giant Stadium? Probably, for me, anyway, a very simple one. I mean, the entire premise was to play songs that the audience know and presumably love. Well, one doesn't know about that, but at least songs that they're aware of. I do sort of have a penchant for playing the most obscure of my material when I go on tour. Now, I heard that this is going to be the last concert of this kind in your career. Yeah, well, these songs, yes, very definitely. I mean, it's a foolish plan of mine to paint myself into a corner, maybe to see what happens, as that's, I guess, been one of the sort of the mainstays of what I do, is that I find the most exciting thing is to do something that I feel I really shouldn't do and then see what happens. And that always produces a new avenue of interest. So, I mean, I thought, well, if I don't ever do any of these songs again, what am I going to do as a performer and a writer? Let's see. Let's see what happens. Why not? I'm 43, I've got nothing to lose. An attitude that has been known to leave him dancing in the streets. At 43, he still prefers to ignore the press, but the press and his ex-wife certainly haven't ignored him, especially when it comes to his personal life. You may remember 2 months ago on national TV, his ex-wife announced she had caught Bowie in bed with fellow charismatic rocker Mick Jagger of the Rolling Stones. Needless to say, the press went crazy. Well, tomorrow I'll talk to Bowie about the controversy in his personal life and about the latest controversies surrounding fellow rockers and their music in the 1990s. By the way, he will be appearing at Giant Stadium this Sunday evening. You're not even going to give us a hint about what he said about that story? Why would I want to do that? Tune in tomorrow, right? It's interesting, Catherine, though, that this information was available in a book about 3 or 4 years ago called Ziggy Stardust. Right. I forget who wrote it. Right, I don't know, I really don't understand what the big deal is. But it had that controversial photograph in it, and nobody seemed to make a big deal about it. I guess because it didn't come from he or Angela. I guess because it came from a third party, but it certainly was there, the information. Right. We thank you. We'll see you tomorrow. Yes. Okay. The heat didn't deter the fans who packed into a sold-out open-air venue. This is Rebel Rebel, performed by David Bowie and his band at Milton Keynes over the weekend.
Rebel, rebel. Rebel, rebel. Rebel, rebel. Rebel, rebel. Rebel, rebel. Rebel, rebel. Sure. Rebel. You. #1. Bowie continues his European tour, and tomorrow he plays Manchester's City Football Ground. Well, after a career spanning 20 years, David Bowie is treating British audiences to the last live performances of his greatest hits. The 43-year-old has decided to pull the plug on classics like Ziggy Stardust, Jean Genie and Rebel Rebel before pursuing a new career with his band Tin Machine. A rebel to the end, unlike most 40-somethings who've taken to the road this year, David Bowie came not to tout his back catalogue, but to bury it. The final leg of his Sound and Vision tour is, he says, the last time he'll sing his greatest hits in Britain. Rebel, rebel, it's on your dress. Rebel, rebel, your face is a mess. Known as Rock's chameleon, the only consistent thread throughout Bowie's career has been his undeniable songwriting talent. It was evident as he reeled off classic after classic. Brilliant. The Messiah, eh? Oh, he's just so classy, isn't he? He's got so much style and charisma out there. He's the best and there's no more. Rebel, rebel. Rebel, rebel. Rebel, rebel. Sure. Rebel. You. #1. After 20 years of singing the changes, the classics of David Bowie's musical odyssey get just one more airing in Britain before Ziggy Stardust finally bites the dust. Some are saying that by denying himself access to his life's work, David Bowie could be committing a rock and roll suicide. Fiona Phillips, Sky News. Começando, ó. Lívia. O que você faz? Eu sou bancária. O show do David Bowie foi tudo... No Palmeiras e dia 25 no Olímpia. Ingressos nas lojas Arapuã. Feira na Praça da Apoteose, no Rio. O inglês David Bowie entrou no mundo da música pop em 68 e logo mostrou uma proposta diferente. Juntando os talentos de cantor, compositor e ator, David Bowie criou um estilo único, contando histórias em seus discos e encarnando os mais diversos personagens. Hoje, David Bowie desembarcou no Rio, começando a última etapa de uma turnê pelo mundo com apresentações em 106 cidades. No final da manhã, ele recebeu jornalistas. Muito bem-humorado, ele reclamou do cansaço de 11 horas de voo. Não me avisaram que o Brasil era tão longe, brincou. Bowie anunciou que esta é a última vez que canta antigos sucessos. A ideia foi do próprio David Bowie. Em cada uma das cidades que ele vem se apresentando é feita uma pesquisa através de uma estação de rádio. Mais ingressos à venda. Agora, só tentando com os cambistas, o que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. O show promete uma superprodução, que Cristina Franco conferiu de perto em entrevista exclusiva. E vamos cantar. Ou dançar com o camaleão que vestiu preto e branco e que ficou da cor dos homens românticos dos anos 60 que andavam pela rua de Londres chamada Portobello Road. E hoje, David Bowie acha esta roupa muito simples. Mas as coisas não começaram tão simples assim. Desfile do estilista japonês Kansai Yamamoto, um dos que levaram a moda japonesa para o ocidente. E Kansai tem muito a ver com Mr. Bowie. Together with a very young, new, exciting designer in Japan called Kansai
No início dos anos 70, eu me encontrei com um estilista muito jovem e interessante. Era o japonês Kansai Yamamoto. Hoje todo mundo conhece ele, na época não. E as roupas dele eram tão teatrais e tão estranhas que tinham tudo a ver com os personagens que eu ia fazer. O cabelo vermelho vem do teatro kabuki japonês. É o leão, com uma imensa juba, muita massa de cabelo. Eu posso dizer que a grande origem de tudo foi o Japão. No Oriente vem Little China Girl. Em David Bowie, Bow faz uma reverência no melhor estilo oriental. Afinal, foi por lá, junto com as sábias fábulas do Zen, que falam da natureza, que o camaleão aprendeu muita coisa. Usar roupas femininas, mesmo sendo homem, é um comportamento do teatro kabuki japonês, que David Bowie é apaixonado. E de todos os mergulhos de Mr. Bowie, ele diz que a única pessoa com quem ele consegue tomar café da manhã é com David Bowie. O meu café da manhã é muito conservador. Eu leio o Jornal da Manhã, vejo a CNN quando tem, como geleia com torrada, suco de laranja e café. Mas o melhor é que um dia é em Barcelona e outro dia pode ser no Rio. E hoje à noite, Mr. Bowie está em São Paulo. Quem não conseguiu ingressos para ver David Bowie no Palmeiras pode tentar ainda. Tem mais uma chance de vê-lo terça-feira à noite no Olímpia. Uma boa tarde a todos. No domingo, no Parque Antártica, em São Paulo. David, o que o público pode esperar do show SOUND+VISION? David disse que este é um show simples, onde ele reúne as canções favoritas do público. Ele confessou que, apesar de estar tranquilo agora, sabe que 30 segundos antes do show fica nervoso, mas tudo acaba quando sobe no palco. Depois de 21 anos de carreira, David Bowie disse que não sabe que música escolheria para ser o fundo musical de sua vida e terminou bem no seu estilo inovador, dizendo que certamente seria uma música que ele ainda vai compor. Com em torno de 20 mil pessoas. Pois é, o David Bowie chegou hoje a São Paulo, está hospedado no Hotel Hilton. Amanhã ele faz o primeiro show lá no Palmeiras, mas os ingressos já estão esgotados. Pro domingo ainda tem. O show é às 8 da noite. A gente volta agora ao Paládio com Ray Cunningham e Sônia Guimarães. Pegou uma peça nos fãs que foram até o aeroporto na esperança de ver o ídolo de perto. Porto de Guarulhos, no final da tarde, para ver de perto o cantor David Bowie, saíram frustrados. Todos os componentes da banda chegaram, menos o cantor. Estava confirmada aí mais uma faceta revelada pelo camaleão do rock no Brasil. Ele morre de medo de avião e sempre que possível evita voar. David Bowie preferiu enfrentar os riscos da Via Dutra e veio para São Paulo de ônibus. Na frente do Hilton Hotel, munido de faixas, cartazes, câmeras filmadoras e máquinas fotográficas, um verdadeiro batalhão de fãs também esperava ansioso pelo ídolo, que demorou, mas chegou às 8 horas. Deixou apenas um sorriso e um aceno na corrida tumultuada para o elevador do hotel. Mesmo sem beijos ou autógrafos, David Bowie levou os fãs ao delírio. Não sei nem o que falar. Você vai pro show? Lógico, vou nos 3. Eu não tô nem acreditando que eu vi ele tão de perto assim. Eu amo David Bowie. Os ingressos, ainda existem ingressos para os 2 dias. No Palmeiras e dia 25 no Olímpia. Ingressos nas lojas Arapuã. Como é seu nome? Maurício. Você faz o que, Maurício?